Milton, can we start? Yes, sir. Yes, sir. It's 2, and I think today is our chief guest, Mr. Shyam Prasad Rajshekharan, joined. Milton? No, sir. We can wait first. Wait for Yeah. wait for some more time. Get in time. Rajkumar? Sir, on the code, earlier speaker.
Meeting ஏதாவது உண்டா? உண்டு. Hello. Wait for some time. Speaker will come. Dear students, please wait patiently. Speaker will join in another 10 minutes because he is in a meeting and meeting is extended. He will join in 10 minutes. Please develop patience to wait for the speaker to come in. Don't be in a hurry. So this kind of things happen in a meeting. பொறுமையா இருக்கிறதுக்கு படிச்சுக்கணும். மீட்டிங் உண்டானலாம் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அறிவு வளர்க்கணும்னா பொறுமையா இருந்து கவனிக்கணும். So please wait for some time. Milton. Okay, sir. Milton. Okay, sir. Just now Rahul informed me. Okay. So he will join in another 10 minutes. Okay. Okay, sir. Okay. So people, let people wait patiently. They have to develop patience. Sir. Sir, can you audible? Yeah. Sir, yes. Sir has joined. Yes, sir. Shyam sir has joined. Yeah, I've joined, sir. I joined, sir. Oh, okay. Fine. Or 1 minute wait. Okay. Good afternoon to everyone for joining in for today's Impact Lecture Series on Innovation and Technological Entrepreneurship, Building from Scratch, organized by Stella Maris College of Engineering, Institution Innovation Council, sponsored by MIC AICTE. It's my great pleasure to bid a genial welcome to our respected principal, Dr. M. Suresh Premakumar, to deliver a welcome note and introduce the speaker. Please, sir. Yeah. Thank you very much. And very good afternoon. And for the Impact Lecture Series 2. Field of entrepreneurship, Mr. Shyam Prasad Rajashekharan, a co-founder of Wedge Root Agritech Private Limited, is with us today. He has accepted our invitation to share his expertise and knowledge in the field to the students of Stella Maris College of Engineering and to the participants. Silvai. And to the participants of this program. Sir is going to deliver a lecture on innovation and technological entrepreneurship building from the scratch. So the topic itself, he has made it as building from the scratch. So sir will share his expertise. I request all of the students to listen patiently to what is disclosed. Stella Marians, I wholeheartedly welcome Mr. Shyam Prasad Rajashekharan sir for this Impact Lecture Series of Stella Maris Institution Innovation Council. Sir, your expertise naturally will motivate our students to go to the next step. So we are from the down south of India, where we have very less industries. And because of the encouragement given by the Ministry of Education through the Institution Innovation Council, we are able to give inputs from the experts so that they can start their own business at the early stage, instead of knocking the door to the companies for giving a placement. So naturally, your presence is highly solicited, and we hope so our students will get motivated in the days to come, and they will go for a startup, or they will become an entrepreneur.
So once again, on behalf of all the Stellamarians, I wholeheartedly welcome you, sir, for this program. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to welcome Mr. Shyam Prasad, sir, to take over session. Please, sir. A very pleasant good afternoon to one and all present here. It's such a great honor and privilege to be invited by Stella Maris College of Engineering, Kanyakumari today. So I feel like, I am talking to the budding entrepreneurs out here who is very passionate about building a new business from scratch. So I would like to really thank the management, principal, and all of the great heads of the departments and the student friends who has been present today, spending your time morning and the afternoon. So I hope my good friend, Mr. Gautam Palnisamy, would have delivered the best talk session in the morning. So he's my school junior too. I feel very proud to say that CEO of TBI is my school junior, and probably ready to really thank our most respected mentor and good friend, Mr. Rahul from Kanyakumari and from Nagarkoil. So I think everyone knows Rahul sir, and he's such a wonderful inspiration to me always. So thank you so much, sir, for introducing me, first of all, to this wonderful gathering. And try to extend my hearty thanks to all the participants who have been present here and probably wants to learn something from the personal or might be from the practical experience what every entrepreneurs come across. So I think like I'm on the right phase of entrepreneurship. I'm on the right phase of talking to the student communities. So I think like we'll go ahead with the flow. And yeah, in between, like I wanted to start from scratch all the time. So I'm basically from Coimbatore. Myself started my journey when I was the age of 18. So I just scored 271 in my 10th standard, which was about 35 in my mathematics. So I had to obviously come across some other different things in life. So I had no other option. I have to be different from others. So anyhow, you have to create an opportunity. You have to go across the domains. You have to see wherever the great opportunities present. So everywhere there's a huge scope, but the person who pursues that particular thing without expecting anything actually wins, right? So but understand in that way, and probably the day begins with lots of challenges for an entrepreneur. So likewise, my early life was totally kind of thing, the hurdles and the failures and whatnot. So we have been coming across so many things actually. So my first job was not actually placed in a corporate, but my first job was to be working with an NGO to feed the hungry stomachs actually. So that was my initial job. And when we gave food packets to the hungry stomachs, when they say thank you, that was the huge blessings that we got in life actually. So I think that is how it all began at some point. So slowly it started rising up. ஒரு இடத்துல ஒரு கோட் படிக்கிறேன், பஸ்ல ஏறுறப்ப ஒரு கோட் ஒன்று படிக்கிறேன், தன் கைக்கு பின் தான் தானமும் தர்மமும் அப்படின்ற அந்த கோட்டை படிச்ச உடனே லைஃப் அங்கதான் மாற ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ நீங்க தான் சோஷியலா பண்ணிட்டே இருந்தாலும் உனக்கு என்ன நாளைக்கு கிடைக்கும்ன்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியா முன்வைக்கப்பட்டது. ஸோ த டைம் ஐ வாஸ் 20. ஸோ ஸ்லோலி ஐ ஸ்டார்டட் building a first company, my first startup from scratch. It was with just 9 rupees in my hand. 9 ரூபா ஓட அந்த தொழிலை ஸ்டார்ட் பண்றேன். It was completely on where I actually love to talk to student communities actually. But what I thought was, okay, why don't we try something, a startup on training student communities on this particular perspective. I came into the startup actually. And the days were really hard. Initial days were really hard, but passed by. I had to come across so many struggles. Within another 2.5 years down the lane, we had close to 50 employees been working with us, with about a revenue of about 5 crores to 6 crores. So the pandemic came, migaperi adi vandone vande I had to exit the company because of the investors I had. So I obviously had to exit the company. I exited and thought of building a new initiative. So 2020 la என்னுடைய இரண்டாவது startup, and this is very successful startup to my point. And initial days at Veggroot Agritech or something like want to do something for society as well as for ourselves. நினைக்கும் போது தான் அந்த விவசாயிகளையும் நம்மளுடைய கன்சியூமர்ஸையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பாலமா செயல்படுவோம். Why don't we build a platform connecting farmers and consumers?
So that is how it all started, and now we operate in 12 different cities across India. Without any funding we started. இன்னைக்கு ஃபண்டிங் போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அரங்கேறி இருக்கு. இதில் டெக்னாலஜி அப்படின்றது இட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் டுடே. ஸோ வி ஆர் நவ் ஆப்ரேட்டிங் 12 different cities across India. Even now we are going to launch at Thuthukudi, and probably we'll be soon launching in Kanyakumari and Nagarkoil, and even Marthandam as well. So அங்கே இருக்க மக்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த வெஜிடபிள் அப்படின்றது ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் குவாலிட்டியாகவும் ப்ரைஸும் கம்மியாகவும் காம்படிட்டிவாகவும் போய் சேரணுன்றது என்னுடைய எண்ணம். அதில் வி கிரியேட் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸ், பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரான்ச்சைசி பார்ட்னர்ஸ் மாதிரி நிறைய ஆளுமைகள் உள்ள கொண்டு வரோம். In fact, with this particular point, we also employed transgender communities and unemployed women for the initiative. So transgenders are no more transgenders; they are super women, to my point, and probably that is how we started engaging. And at some point, we have been recognized by Government of India. The problem that we took and the solution that we had to solve that particular problem is that where we are standing right now. So, எப்பயுமே நீ ஒரு business ஆரம்பிக்கணும், ஒரு entrepreneur ஆகணும், ஒரு startup பண்ணணும் அப்படின்னா, you always shouldn't have one thing in mind that I have to earn money, I have to get a car, I have to get a house அப்படின்றதான் தாண்டி you have to have one thing in mind. You have to try solving a problem that what other companies haven't solved so far. இது வரைக்கும் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களாகட்டும், இல்லை எவ்வளோ பெரிய ஸ்டார்ட் அப் ஆகட்டும், இல்லை இந்த எவ்வளோ பெரிய கம்யூனிட்டி ஆகட்டும், யாருமே சால்வ் பண்ண முடியாத ஒரு பிரச்சனை, இல்லை யாருமே யோசிக்காத ஒரு பிரச்சனையை நீங்கள் எடுத்து சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் by employing technology. That's how you can make wonders in this particular competitive world actually. So I think like employing technology plays a major role in stake of success. So உங்களுடைய வெற்றிக்கு முதல் படி அப்படின்றது எப்பயுமே டெக்னாலஜி எம்ப்ளாய் பண்றதன் வழியா உங்களுடைய வெற்றி கண்டிப்பா சாத்தியமாகும்ன்றது என்னுடைய நம்பிக்கை. Because we have built India's first AI based chatbot for the farmer community. So இதுல நிறைய ஒரு 40 லட்சம் 50 லட்சம் வியாபாரிகள் இந்த விவசாயத்துல இருந்து வாங்கி கொண்டு வந்து கொள்முதல் பண்றாங்க. பட் வேர் டு வி ஸ்டாண்ட் டிஃபரெண்ட் இஸ் தட் வாட் வி ஆர் இன்டு ரைட் நவ். இப்போ எந்த இடத்துல பயங்கர டிஃபரெண்டா இருக்கமோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம ஜெயிக்கிறோம் அப்படின்றதான் உண்மை. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் டிஃப்ரெண்டா இருக்குன்னு நினைக்கிற அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே வந்து இட் கீப்ஸ் மீ டிரைவிங் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் எவ்ரிடே. ஸோ ஐ திங்க் லைக் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஆன் த ரைட் ஃப்ளோ. அண்ட் ஏதோ இடத்துல ஒரு டிஃபரன்ஸ், ஒரு டிஸ்ரப்ஷன், ஒரு மார்க்கெட் டிஸ்ரப்ஷன், ஒரு மார்க்கெட்ல ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்ச், ஒரு மார்க்கெட்ல மற்றவங்க பண்ணாத, மற்ற கம்பெனிஸ் பிக் பாஸ்கெட் மாதிரி பெரிய நிறுவனங்கள் பண்ணாத ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கிறப்ப தான் நமக்கு நிறைய ஐடியாஸ் எல்லாம் தோணும், நிறைய தாட் ப்ராசஸ் வர ஸ்டார்ட் ஆகும். இன்ஃபேக்ட் அப்படி ஒவ்வொரு ஐடியாவா வர 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 தான் எடுத்து ஒவ்வொன்றா ஃப்ரேம் பண்ணி ஒட்டுக்கா ஒரு பிரிக்கா வச்சு வீடா கட்டிடுவாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ எவ்ரிடே தேர்ஸ் அ ஸ்ட்ரகிள் வித் பில்டிங் அ ஸ்டார்ட் அப் பை எம்ப்ளாயிங் டெக்னாலஜி. You can do wonders actually. It involves different stakeholders of this particular society. So say for example, உங்களுடைய கன்சியூமருக்கு மட்டும் நீங்க டெக்னாலஜி கொடுத்து கன்சியூமரை மட்டும் உள்ள கொண்டு வரணும்னு மட்டும் நினைக்காம உங்களுடைய ஸ்டேக்ஹோல்டர்ஸ்னா உங்களுடைய பிசினஸ் சம்பந்தப்பட்டு எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ, யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ எல்லாருமே உங்களோட ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் தான். ஸோ ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு டெக்னாலஜி கொடுத்து டெக்னாலஜின் வழியாக அவங்களால என்கேஜ் பண்ண முடியும்னு பண்ண வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா தென் யுவர் பிசினஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் கெட்டிங் ஹையர் அண்ட் ஹையர். ஸோ டெக்னாலஜி மட்டும் இருந்தா போதுமா, ஒரு ஐடியா மட்டும் இருந்தா போதுமா, இல்ல பணம் மட்டும் இருந்தா போதுமா, இல்ல வந்து சொல்யூஷன் மட்டும் டிஃபைன் பண்ணிட்டா போதுமா, இதெல்லாம் இருந்தா எப்படிங்க, இது மட்டும் இருந்தா இப்ப நம்ம வந்து பில்ட் பண்ண முடியுமா, இந்த ரெவன்யூ பில்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திஸ் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி எனஃப். யூ நீட் டு ஹேவ் அன் கிரியேட்டிவ் மைண்ட் செட். யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி இன்னோவேட்டிவ். பீயிங் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இடத்துல அந்த பாயிண்ட் நான் யூஸ் பண்ணிட்டே வந்திருப்பேன். யாராவது ரொம்ப கூர்ந்து கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ பீயிங் டிஃப்ரெண்ட் இஸ் சம்திங் லைக் நாட் பை ட்ரெஸ்ஸிங் ஆர் சம்திங். ஸோ the work you take, the work you do, the work you accomplish should be totally different from what other founders or from what other people actually accomplish. So right, so adula or exemplary, adula or master பண்ணனும். நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் அதுல நம்ம ஒரு மாஸ்டரா இருக்கணும். இட் இஸ் நாட் சம்திங் லைக் எனக்கு எல்லா விஷயமும் வரும், எனக்கு எல்லாமே பிடிக்கும், பட் எனக்கு எது பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்றத தாண்டி you have to be master in something, and that particular thing will help you to grow faster and faster and beyond actually. So that is what I have to keep here as suggestion. It is not actually an advice, it is just a suggestion which I wanted to just let you know people. So apart from everything, like I think like there is a lot more scope than this, and creativity, innovation and consistent ஒரு விஷயம் தொடர்ந்து எப்போ பண்ணிட்டே இருக்கமோ, இனோவேஷன், நீங்க எப்போ இனோவேட்டிவா ஒரு பிசினஸை தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருக்கீங்களோ, எப்போ வந்து கிரியேட்டிவா ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்றீங்களோ, எந்த இடத்துல வந்து யூ ஆர் ரன்னிங் இட் இன் த ரைட் பாத் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ, தென் யூ ஆர் கோயிங் டு பி சக்சஸ்ஃபுல் அட் சம் பாயிண்ட். தட் இஸ் வாட் ஐ ஆக்சுவலி அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஐ ஆக்சுவலி பிலீவ். And I guess like உங்களுக்கு ஒரு பிசினஸ் ஐடியா இருக்குனாக்கா இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்டரி டு ஹேவ் 10 லட்ச ரூபா பணம் தான் தொழில் பண்ண முடியும்ன்றது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் a myth. Don't believe in that first of all. So நிறைய மக்கள் சொல்லுவாங்க உங்கள்கிட்ட பிசினஸ் பண்றதுக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னாங்க.
பிசினஸ் பண்றதுக்கு பணம் ஆக்சுவலி அவசியம் இருக்காது. பட் பணம் ஆக்சுவலி தேவைப்படாது. என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா 2 விஷயம் கண்டிப்பா தேவைப்படும். ஒன்னு வந்து ஒரு நல்ல ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் உண்டான கரெக்டான சொல்யூஷன். 2வது பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கோர் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்றது எடுத்தீங்கன்னாக்கா யூ ஆர் required to be a hard worker and a smart worker. So you have to be a smart worker as well as you have to be a hard worker. Hard worker இருந்தா மட்டும் பார்த்தாது, ஸ்மார்ட்டாவும் ஒர்க் பண்ணும். ஸ்மார்ட்டா மட்டும் ஒர்க் பண்ணா பார்த்தாது, ஹார்டாவும் ஒர்க் பண்ணும். So both equals, and it is very very important for both the things are very very important at any stage wherever you present or go. So I think like இது வந்து ஃபண்டமெண்டலா வேணும். இதை தாண்டி இன்னைக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய நிலைமையில டவுன் சவுத்ல லாஸ்ட் அட் கன்னியாகுமரி டு காஷ்மீர் எந்த ஊர்ல எங்க இருந்தாலும் வந்து யூ ஹேவ் an opportunity to present your idea, your prototype, your project idea. நீங்க ஃபைனல் இயர்ல பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் ஐடியா கொண்டு போய் இல்ல தேர்ட் இயர்ல நீங்க ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா why don't you convert into product actually? Why always you have a prototype? Why don't you convert into a product? So start converting into a product and see the response from the consumers and see the response from people and other people actually. So you'll get to know that what is happening around. You'll get to know that this is going to happen. இதான் நான் பண்ண போறேன், இதுல இனோவேஷன் பண்ண போறேன், இதுல டிஸ்ரப்ஷன் கொண்டு வர போறேன், இதுக்கு இவ்வளவு பணம் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி டெக்னாலஜி பிசினஸ் இன்குபேட்டர்ஸ்னு ஒரு யூனிட் இருக்கு. ஸோ அக்ராஸ் இந்தியா நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ்லயும் காலேஜஸ்லயும் கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் 10 கோடி ரூபா பணம் கொடுத்து நீங்க வந்து டிபிஐ செட்டப் பண்ணுங்க, டெக்னாலஜி பிசினஸ் இன்குபேட்டர் செட்டப் பண்ணுங்க. இதுல உங்களோட டொமைன், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் ஃப்ரம் ஃபுட் டெக்னாலஜி டொமைன், தென் யூ கோ பிரசன்ட் யுவர் ஐடியா அபவுட் ஃபுட் டெக்னாலஜி. If the food technology idea is really perfect, if the food technology idea is really good, and if it is going to make some revenue, இந்த நீங்க எடுத்துக்கூடிய ஐடியானால கொஞ்சம் பணம் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியாவா இருந்ததுனாக்க அந்த மாதிரி டிபிஎஸ்ல 2.5 லட்ச ரூபாயில இருந்து 2.5 கோடி ரூபா இருக்கும் ஃபண்டிங் தரக்கு ரெடியா இருக்காங்க. பட் the person who actually attempts it, the person who actually tries to attain that particular goal actually wins at some point. So that is what I believe always. I think like இந்த டெக்னாலஜி பிசினஸ் இன்குபேட்டருக்கு போறதுக்கு 2 முக்கியமான விஷயங்கள் தேவை. ஒன்னு வந்து ஒரு நல்ல ஐடியா, 2வது வந்து உங்களுக்கான ஐடியாவை பத்தின ஒரு மிகப்பெரிய புரிதல் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும். ஆக்சுவலி அந்த புரிதல் இல்லாம நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் எண்ட் அப் இன் சம் ட்ரபிள். ஸோ என்னோட பிசினஸ் அடுத்த 5 வருஷம் கழிச்சு இப்படிதான் இருக்கணும். நான் இந்த வருஷம் 2021 ஸ்டார்ட் பண்றேன், 2026 I have to be here. My business I have to make at least 50 crores. I have to make at least 500 people being employed with me. இந்த மாதிரி ஒரு லாங் விஷன் உங்களுக்குள்ள இருந்தா மட்டும்தான் you can run a successful business and you can make it even more faster every day. So I think like these are some more few insights, as well as you have to have a right mentor, right friend to co-found the organization. So it is not only saying நான் மட்டும் தான் இதெல்லாம் பண்ண போறேன், நான் மட்டும் தான் ஜெயிக்க போறேன்றத தாண்டி உனக்கு ஒரு நல்ல co-founder, உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட், நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் உனக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு இருந்தால் you can do anything and everything in very bigger way possible. And I think like I've almost covered the few things actually. I think and almost like ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் ஐடியாவோட இருந்ததுன்னா வாங்க, இல்ல சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போங்க. as well as you don't need investments to start the business. You always need a sheet of paper to write all your ideas. If the sheet of paper is filled up with all the ideas, choose the right idea, choose the right problem statement, choose the right solution for that particular problem statement. Have the right co-founder with you. Plus வந்து டெக்னாலஜி இன்வால்வ் இருக்குனாக்க ப்ரோக்ராமிங் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்க பர்சன் யாராவது உங்களோட சிடிஓ எடுத்துக்கோங்க. 3 பேர் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. கையில என்ன இருக்கோ ஒரு 100 ரூபாயோ 500 ரூபாயோ 1000 ரூபாயோ என்ன இருக்கோ அதை வச்சு டொமைன் ஒன்று வாங்குங்க. அந்த டொமைன் நேம் வாங்கி வெப்சைட் டெவலப் பண்ணுங்க. உடனடியாக அந்த வெப்சைட் லான்ச் பண்ணுங்க. அடுத்தது மக்கள் அதை பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. உங்க எண்ட் யூசருக்கு கொண்டு போய் உங்க ப்ராடக்ட்டை கொடுங்க. நீங்க ஏதாவது ப்ரோட்டோடைப் வச்சிருக்கீங்கன்னா கொண்டு போய் எண்ட் யூசர், அதாவது கஸ்டமர், நீங்க யாரு கஸ்டமர் நினைக்கிறீங்களோ அவர்கிட்ட உங்களோட ப்ராடக்ட் கொண்டு போய் காமிங்க. அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேளுங்க. அந்த ஃபீட்பேக் வாங்கிக்கோங்க. அந்த ஃபீட்பேக் வச்சுட்டு திருப்பியும் நீங்க வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டை ரீவேம்ப் பண்ணுங்க, ரீடெவலப் பண்ணுங்க, ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க. எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா you'll get an idea, okay, the product will be finally done actually. So then go again, exhibit again, start selling the product to at least 2 consumers. You get some profits from that. So what you do is like again reinvest the product. I mean அந்த particular amount கொண்டு வந்து திருப்பி உங்க அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே போடுங்க. திருப்பி அதே மாதிரி 5 ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க. 5 ப்ராடக்ட்டையும் 5 கஸ்டமருக்கு கொண்டு போய் சேல் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. 4 பேர் வாங்குவாங்க. ஒருத்தர் இது நல்லா இல்லை, எனக்கு வேற ஏதாவது வேணும்னு சொல்லுவாங்க. So he needs a better product at the right pricing எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ அந்த இடத்துல you again need to make a flow about இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் உண்டாக்க மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்க பண்ணீங்கன்னா then you again get an understanding, okay, the product is going to be good அப்படின்ற மாதிரி. So at some point of time you realize that you are on the right track. And I think like if these things are done at some point or the other, you will have good scope of growth. You will have at least 10 people working with you another 1 year. So I think money is not going to be a big problem for you. Vitamin M is important, but that alone is not important. So அது மட்டும் முக்கியம் கிடையாது, அது மட்டும் அவசியம் கிடையாது. அதையும் தாண்டி ஒரு நல்ல டீம், ஒரு நல்ல ஐடியா, ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட், ஒரு நல்ல ப்ரோட்டோடைப் இருந்தால் ப்ராடக்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுங்க.
ப்ராடக்ட் இருந்தால் கொண்டு போய் எக்ஸிபிட் பண்ணுங்க, ஃபீட்பேக் வாங்க, இன்னும் டெவலப் பண்ணுங்க, சூப்பராக பண்ணுங்க. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. And I feel that I have covered the most of the things actually. So technology la neenga edha or domain la you should be master in some domain actually. It is very very important to be master in some domain. Be very clear, be very precise. All the best for every one of you. Keep going on with let's all catch up very very soon. I think like I am ending up very very quick, but I have a meeting and I have to go now, but still I have to present for some time. And beyond that, I'll definitely be present at your institution on 12th and 13th this November. So for the TEDx talk, I think அதில் ஏதாவது பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சால், எல்லாருக்கும் உங்களை பார்த்து பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சால், definitely I'll have a discussion with you. We'll go further and further. So thank you so much everyone for giving me this wonderful opportunity, and all the very best for all your future endeavors. Keep going on with the flow and never miss out anything in your life. Opportunity வந்து எது வந்தாலும் தூக்கி வீசிடாதீங்க, தூர போட்டுறாதீங்க. Keep going on with the opportunities. Keep exploring the opportunities. Opportunities வந்து தவற விட்டுட்டீங்கன்னா it is like missing a boat in the desert. ஒரு பாலைவனத்துல படகு வரவே வராது, பட் ஒருவேளை படகு வந்துச்சுன்னா அதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த படகுல நீங்க ஏற மாட்டீங்கன்னா you'll be in the desert all the time. So opportunity doesn't knock your door, you have to go try knocking the door. If the door doesn't open, then you have to break and go ahead actually. So all the best and thank you so much. சந்தன காற்று நம் ஜன்னல் வீசட்டும், சரித்திரம் நாளை நம் சாதனை பேசட்டும். நன்றி, வணக்கம். Wonderful speech, sir. Thank you, sir. Thank you ma, thank you, thank you ma, thank you. Okay, thank you everyone. All the very best. Thank you so much everyone for being on board today. Thank you. முடிஞ்சா Thank you, sir. Thank you everyone. Let's again catch up very very soon. I think the host is not available, so I'm going to leave now. Thank you so much, all the very best, and God bless you. Thank you, sir. Thank you. One Thank minute, you, sir. sir. In chat box, we will send the feedback. Thank you, sir. Kindly do it, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you ma, thank you. ரொம்ப நன்றி சார். Dear participants, you can check out the feedback form link in the chat box. Dear all, the participants are requested to fill the feedback form in the chat box. Feedback form வரல.
Today's session is over. The speaker will catch us all later. So please fill the feedback form and leave. Good evening, everybody. Good evening, sir. Our chief guest, due to his busy schedule, he couldn't continue the lecture. Anyway, it is our responsibility to end the program with the vote of thanks. So we thank our chief guest, Mr. Shyam Prasad Rajasekhar.
co-founder and chief of Wedge Root Agri-Tech Private Limited, for his inspiring speech. He mentioned that he started his role from 9 rupees. So now he's a good entrepreneur, and he shared his levels and everything. So I thank him on behalf of our college. I thank our chief guest. I extend my gratitude to our principal for organizing this program, and management also. Also, I thank the Silvering Foundation for supporting us in this through this platform. Also, I welcome all the students, the student participants, and the volunteers. Those are involved yourself in this program. Once again, thank you all. We will meet in another program. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.